Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Ես այսօր հրատապ ակցիա եմ անում Եվրոպական միության դեսպանատան մոտ։ Հենց հիմա այստեղ եմ Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպանատան առջև ի նշան բողոքի, ի նշան անհամաձայնության եւ ի նշան իմ վրդովմունքի առայն, որ Եվրոպական միության պատվիրակությունը, եվրոպական չինովնիկները ձայն չեն հանում Հայաստանում մարդու իրավունքների խայտառակ վիճակի հետ կապված, որի վերջին դրսևորումը եղավ 18-ամյա աշակերտ Դավիթ Մինասյանի կալանավորումը։ Որպես մարդ, ով հետապնդվել է եւ հետապնդվում է իր քաղաքական հայացքների համար, ես մշտապես իմ պարտքն եմ համարել արձագանքել եւ պաշտպանել մյուս քաղբանտարկյալներին, իմ ձայնը բարձրացնել հատկապես եւ ստացա այս ազատությունը խոսելու ի պաշտպանություն նրանց եւ հիմա այստեղ եմ, որովհետեւ ամենածանրն եմ տարել այս բոլոր կալանավորումների մեջ, թող ինձներ են մինչ այսօր նիկոլական ճիրաններում տառապող բոլոր իմ հայրենակիցները ամենածանրն են տարել հենց Դավիթի եւ իր եղբոր նկատմամբ կատարվածը։ Ինչպես 100,000-ավոր մեր քաղաքացիներ ներվային հանգիստ չեմ քնել, շատ նեղվել եմ այդ փաստից, որովհետեւ Դավիթի փոխարեն կարող էր լինել իմ երեխան, կարող էր լինել ձեր երեխան կամ ձեր թոռը։ Հայաստանում այդ տարիքի 16-ից 20 տարեկան մոտ 100,000 աշակերտներ, երիտասարդներ կան եւ բոլոր նրանք պոտենցիալ թիրախ են նիկոլական ռեպրեսիաների համար, որը չի ճանաչում սրբություն, ընտանիք, տարիք, սեր, ոչ մի բան չի ճանաչում։ Եվ Դավիթը այդ քաղաքական հետապնդումների կիզակետում է այսօր հայտնվել մի լուսավոր տղա։ Ինչու եմ այստեղ մենակ։ Մենակ եմ, որովհետև ուզում եմ խոսել այսօր Եվրոպական միության դեսպանատան մոտից, դիմելով եվրոպական դեսպանատան աշխատողներին, դեսպանին, նաև եվրոպական պատգամավորներին եւ հիմնական խոսքս ուղղելու եմ անգլերենով։ Ես մենակ եմ, բայց միայնակ չեմ, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, 100,000-ավոր իմ հայրենակիցներ վստահ են, որ վրդովված են այն ամենով, ինչ կատարվել է ու կատարվում է դպրոցական հասակի աշակերտների, մասնավորապես Դավիթի նկատմամբ։ Ուստի այս ակցիան դիտարկեք որպես ոչ թե որպես քաղաքական, այլ որպես քաղաքացիական։ Ես այստեղ որպես մարդ եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այն քաղաքացին, ով հավատում է իրական եվրոպական արժեքներին, ով հավատում է եվրոպական բարեփոխումներին, ով հավատում է քրիստոնյա դեմոկրատական անցյալի եւ ներկայի վրա խարսխված նաեւ հայկական ապագային, եվրոպական հայկական ապագային։ Եվ իմ հիմնական խոսքը ուզում եմ ասել անգլերենով։ Արդեն ասացի, որովհետեւ այս ակցիայի տեսանյութը եւ ելույթս ուղարկելու եմ ինձ գործընկեր Եվրոպական միության պատգամավորներին, ինչպես նաեւ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը, ում երեք տեղեկացրել եմ այդ խայտառակ զարգացումների մասին։ Եվ այսպես թույլ տվեք ընթերցել այն տեքստային ելույթս, որ պատրաստել եմ հենց այստեղից Եվրոպական միության դեսպանատան շենքի առջևից հետևյալի մասին է. Representatives of the European Union, if you have the courage to listen, my fellow citizens, defenders of freedom, European citizens who pay taxes to maintain this embassy open. I stand here today not with a diplomatic politeness, but with a boiling heart. I stand in front of this building, this supposed to be symbol of Europe, supposed to be symbol of justice, of human dignity, and I am ashamed, not of my country, but of those who claim to be its moral trainers and guardians while looking the other way. Behind me is the European Embassy. It is a building whose windows remain shut, whose diplomats remain silent, while a teenager sits in a prison
cell for the crime of speaking his mind in a church. David Minasyan is 18 years old boy. He is a scholar, a student. His only crime was being in St. Anna Church on Palm Sunday, surrounded by violence from security forces. He was punched in the face, he was knocked to the ground, and who is now behind the bars? Not the man who struck him, but David, for a gesture and for a word. Today he sits in a pre-trial detention like a common criminal for 2 months, for a frustrated sigh in the presence of so-called Prime Minister, who apparently considers himself above the law and above the God. And where is the Europe? Where are you? You who lecture us endlessly on democracy, who demand transparency, who preach the rule of law, who sanctimoniously issue statements about human rights in every corner of the world. I stand here today to witness your preparation for the grand summit with this government on May. You will smile during the summit. You will mingle, shake hands. You will sign papers about partnership, even enjoy Armenian cognac and wine, all Armenian hospitality package included. But I ask you, what kind of partnership is built on the bones of a child's freedom? Your silence is not neutrality. Your silence is complicity. You will not utter a word about David Minasyan because you don't want to embarrass the man who smiles for your cameras, who is a serviceman for your so-called geopolitical interests. You will not mention the double standards because you need a stable partner, so-called, for your geopolitics. You will not criticize the persecution of Armenian Apostolic Church because you don't want, so-called, not to interfere in internal affairs. But let me tell you what is happening inside those internal affairs. The rule of law is dying. The courts are a rubber stamp. The Prime Minister's security forces punch teenagers in churches, and the teenagers go to jail. Meanwhile, those loyal to the regime can spit on citizens with impunity. This is not democracy. This is tyranny with a European facade. And you European Union bureaucrats, are helping to paint this facade. You sit in your embassies, you write your reports, you use many nice words like concern, encouraging steps, reforms, hybrid war. But where is your outreach? Where is your moral clarity? If you cannot defend an 18-year-old student in a church, what are you defending? If you remain silent when the Armenian people are stripped of their fundamental freedoms, what your treatise means? If you embrace a government that jails its critics while pretending to build a European future, when you are not building Europe, you are burying its values in Armenian soil. Yes, you are burying European values in Armenian soil. Let me be clear, I am a patriot. I want for Armenia European models of modus vivendi and modus operandi. I want our people to enjoy the freedoms that Europeans take for granted. But I will not stand here and let you use the dream of Europe as a shield for tyranny. You cannot lecture us about democracy anymore while you shake hands with a regime that jails children. You cannot demand judicial reform while you ignore the judge who signed David Minasyan's detention order without evidences. You cannot call yourself defenders of human rights while you remain silent as Armenian Apostolic Church, the soul of our nation, is persecuted. Shame on you. Shame on your silence.
Shame on your hypocrisy. Shame on the diplomats who look out their windows, who see us gathered here. You know the truth and you do nothing. David Minasyan must be free. Today, not tomorrow, not after the summit, now. And until you find your voice, until you stop being enablers of the tyranny, you don't deserve to call this place a delegation of the European Union. You don't deserve the trust of both European and Armenian citizens. We will not be silent. We will not bow. We will continue to fight for our freedoms, with or without you. But history will remember who stood with the oppressed and who looked away. Free David Minasyan, free all political prisoners, and to the European Union bureaucrats. Either live up to your values or stop pretending you still have any. And I am living here in front of this embassy, this empty school bag, which could belong to David Minasyan, who could be in the school now, not in jail for so-called criminal crimes. And I leave this school bag for Ambassador of EU as a silent reminder of his and other European bureaucrat hypocrisy. Free David Minasyan, free all political prisoners. Կարող եք տանել։